Assalamu alaikum. How are you, dear students? Welcome to my class. I hope that you are well by the grace of Almighty Allah. I am also fine. Dear learners, I also hope that you are taking the classes regularly from Songsho Television, Kishur Batayon, different online media, and your local cable TV, and doing your homework properly. Dear learners, like before today, I also presented in front of you to take another class. I hope that you are preparing to take my class. Please be seated in front of your table. Take your khata, pen and textbook and start to enjoy my class. Dear learners, I am Mohammad Mohsin Mia, Assistant Head Teacher, Kherihor Adorsho High School, Shaharasti, Chatpur, is going to conduct a class with you. Dear students, we are making conversation with each other by phonic conversation, by sending email, or going to one place to another place by train, by bus, by aeroplane, etc. But in ancient time, people did not have any media to communicate. They did not speak to others. They did not know how to speak, how to write, and how to express their idea to others. They only use gestures such as etc. That means gesture. Okay. And when they were able to speak, they only speak to exchange their view to others, and the listeners only listen to the speakers, and then the media were speaking and listening. Okay. And when the people were able to write something, they write down in the leaves, in the plank of wood and bark of tree, of stone, etc. But one thing that has made easier to communicate with each other. Now, can you tell me which thing has made easier to communicate with each other and to keep our writings and to keep our records in writing? Can you tell me what is the name of these things? I think that you already have understood about what I am going to conduct a class with you. One thing which has helped to advance our civilization. Can you tell me what is the name of the things? Okay, this is paper. Okay, paper has mostly helped to us advance our civilization. Because of inventing paper, now we can write down something in paper, and we also keep our record writing in paper. Dear students, আমি আসলে বলতেছিলাম যে এক সময় মানুষে আকার ইঙ্গিতে একে অপরের কাছে তাদের আইডিয়া ব্যক্ত করত। পরবর্তীতে হইল কি, পরবর্তীতে মানুষ যখন কথা বলতে শিখলো, তখন একে অপরের সাথে কথা শুধু বলতো, আর যে শুনতো শুধুমাত্রই শুনতো। তারপরে পরবর্তীতে মানুষ যখন লেখার কলাকৌশলটা, পিপল লার্নড দ্য আর্ট অফ রাইটিং, তখন তারা লেখা শুরু করলো। কিভাবে, কোথায় লিখলো? ওই কাঠের বাকলে, তারপরে ওই গাছের পাতার মাধ্যমে, তারপরে এই যে পাথরের এই পৃষ্ঠদেশে, এসেক্ট এইগুলোর মধ্যে লেখা শুরু করলো। কিন্তু একটা জিনিস যেটা আবিষ্কারের পরে মানুষের এই মানুষের যে যোগাযোগের ধারণাটা, অর্থাৎ মানুষের এই রাইট মানে লেখার ডকুমেন্টগুলো লিখে রাখা আরও সহজ হয়ে গেল। এখন তোমাদের সেটা অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছো সেটা কি। সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে কি? পেপার। ওকে, টুডে উই আর গোয়িং টু কন্ডাক্ট এ ক্লাস উইথ ইউ। দ্য নেম অফ আওয়ার টপিকস ইজ পেপার হ্যাজ এ কি? পেপার। ওকে, টুডে উই আর গোয়িং টু conduct a class with you. The name of our topics is paper has advanced our life. Okay, unit 9 lesson
6 for class 8 সবাই বই খুলো খাতা কলম নিয়ে তোমরা তোমাদের টেবিলের সামনে বসো এখন আমি এই লেসনটা সম্বন্ধে তোমাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব ওকে after the end of the lesson you will be able to ask and answer about problems tell about communication listen English from the video and answer the questions narrate something in writing then write summary of the passage okay dear learners how people communicate in ancient period this is the system of only speaking and listening okay one people he is speaking and another the viewer they are listening it was only the media to express their idea and to get record or to information and to express only information okay this was only speaking and listening okay the people then communicate through speaking and listening when people were able to write down something or when they learned the art of writing they wrote their information their documents in the bark of tree and the surface of stones and metal planks and in the leaves of tree and also wood okay because there was no any writing documents there is no paper and people did not know what is paper মানুষে তো জানতোই না যে কাগজ কি তো কোথায় লিখবে তখন তারা কি করতো তারা এই ওই যে বাঁশের কঞ্চির মাধ্যমে একটু একটু নিজের বানানো কালি দিয়ে তখন তারা লিখতো কোথায় লিখতো ইন বার্ক ইন সারফেস অফ স্টোনস মেটাল প্লাঙ্কস তারপরে এই লিভস অ্যান্ড উডস ইন দোজ প্লেসেস পিপল রোট দেয়ার information okay because writing materials were not available people wrote in woods barks leaves stones and metals okay dear learners you know that writing in bark in stones and in metals in leaves and in wood it was very much difficult to write down something suppose you have to write a page and the page is a piece of wood or the page is a piece of bark but what will be to carry from one place to another suppose you want to write a book and the book will be 100 pages what will be by the book how will it be carried from one place to another মনে করো এই লেখা কোনো কিছু এই যে আমি এতক্ষণ তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম যে এই মেটালগুলোর মধ্যে লিখে রাখতো তো এইগুলা লিখে রাখে এগুলোকে সংগ্রহণ করা তো খুব কঠিন ছিল তাই না হ্যাঁ কারণ এগুলো তো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করা যায় না আর এগুলো সংগ্রহণ করার জন্য বিশাল বিশাল স্থান তো প্রয়োজন ছিল তাই না সো ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু bear those things if something was written in them okay then finally paper was invented in 106 AD and that had advanced our civilization more okay after inventing paper people start to keep their document writing in paper and it has advanced our life our civilization more and more okay dear learners then written records and documents start to keeping in writing mode in any papers okay people start to keep their writing documents in paper okay dear learners now more invention of communication paper has the modern invention of communication and it has made our life easier more এখন আমরা কি করতে পারি কাগজে লিখতে পারি এখন ছোট্ট একটা কাগজে আমরা অনেক কিছু লিখে রাখতে পারি তাই না তারপর আমরা ভার্চুয়াল কাগজের মাধ্যমে আমরা ইমেল পাঠাইতে পারি আমরা ওয়েব সাইটে লিখে রাখতে পারি পেপারে আমরা লিখতে পারি তাই না এখন আর বড় বড় এই বার্ক
প্লাঙ্ক এগুলো এখন আর প্রয়োজন হয় না। তাইলে কি পেপারের কারণে কি আবার লাইফটা কি অনেক অনেক আমাদের সভ্যতারা অনেক অনেক অগ্রগতি হয়েছে, অনেক উন্নত হয়েছে, তাই না? ওকে, dear learners, what is difficult? It was very difficult to keep writing records, writing in metals or woods. এটা খুব কঠিন ছিল না এই মেটালসের মাধ্যমে অথবা বার্কের মাধ্যমে কোনো কিছু করে এই লিখে রাখাটা খুবই তো কঠিন ছিল, তাই না? মনে করো সাপোজ ইউ আর গোয়িং টু রাইট এ বুকস অ্যান্ড ইট নিডস 100 পেজ। ইফ ইউ রাইট ইউর records in pages or the surface of stones, suppose the surface is stone or metals, it is your page. So if you write 100 page, what will be? It will need a truck to carry from one place to another. Okay, মনে করো তুমি একটা বই লিখতে চাও, আর বইগুলো এখন তুমি পেপারে লিখবা, কিন্তু আগের কালের যদি অবস্থানটা এখন থাকতো, যদি তুমি paper was not invented yet, if paper was not invented yet, what would be? তাইলে কি তো যদি পেপার আবিষ্কার না হইতো, তাইলে এখন তুমি যদি 100 পেজের একটা বই লিখতে চাও, তাহলে 100টা এই সারফেস মানে স্টোনের সারফেস 100 হইতো, তাই না? তাইলে এরকম যদি মনে করো 100 বই আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার প্রয়োজন হতো, তাইলে কি তো তাইলে একটা বই ক্যারি করার জন্য বা 100 বই ক্যারি করার জন্য একটা কি লাগতো, ট্রাক লাগতো, তাই না? সো it was very difficult. Okay, if a book is 100 page and it is written in 100 words, stones or metal sheets, what would happen? আমি তোমাদেরকে ইতিমধ্যে এটি আলোচনা করেছি। Okay, dear learners, now look at the pictures. I think that you all are familiar with the devices. Number 1 computer and number 2 pen drive. And if you want to carry a huge volume of knowledge, a huge volume of books, writings, you could carry only in a pen drive. Okay, now our life has become more and more easy. Okay, now whole encyclopedia can be born in a computer bag with a laptop, modern etc. Okay, এখন মনে করো তুমি যদি বিশাল বিশাল ভলিউমের বই তুমি এখন বহন করতে চাও, একটা পেন ড্রাইভের মাধ্যমে এই সবগুলা বই বহন করে তুমি শুধু তোমার পকেটের মধ্যে নিয়ে তুমি এক স্থান থেকে অন্য স্থান যেতে পারো, তাই না? তো এটা কি সম্ভব করেছে? ইয়েস, বিকজ অফ ইনভেন্টিং পেপার। ওকে, ডিয়ার লার্নার্স, I have already discussed about our topics. Now we are going to read the passage, then we will get more information and we will know ins and outs about the passage, then we shall discuss more about it. Okay, আমি তো মোটামুটি আলোচনা করলাম প্যাসেজ সম্বন্ধে, এখন আমি কি করব, আমরা এখন প্যাসেজটাকে পড়ব। ওকে, এখন তোমরা আমি জোরে জোরে পড়ব, তোমরা এটি সাইলেন্টে মানে তোমরা মনে মনে তোমরা বইটা খুলে খুলে দেখবে যে আমি কি কি পড়তেছি। ওকে, নাও স্টার্ট টু লিসেন টু মি। Communication of idea is at the center of civilization. It needs written records. Most of our records in a modern age are on paper. Though writing was invented very early, paper is a more modern invention. For long in history, people exchanged idea through speaking and listening. Then there came the art of writing, but to record thoughts in writing was difficult. Writing materials were not available. People used the surface of stones, metals, wood, bark, leaves, etc. for writing. Those things were not easy to carry. Then for ages, people looked for easy writing materials. Finally, paper was invented in China in 105 AD. Before the paper age, knowledge was very restricted. Can you think of the time? There were very few books in the world. Maybe they were written on stones or on heavy wood planks or on metal sheets. Suppose one page was a heavy stone block, so think of a 100-page book. In our age, you can carry the entire world
of knowledge in a digital form in your laptop bag. You can even carry a huge volume of paper encyclopedia. But who could produce and carry tons of heavy stone books and documents in those paperless days? In fact, paper has made publication and the spread of knowledge and information easy. So you can see how paper has changed our life. Okay, I am solving the new vocabularies. Okay, now first one is records. What is the meaning of records? Suppose you are going to write an information. This is a record. Okay, and your birth date you have written in your diary, so this is a record. Okay, and now I am taking your class and you are writing something, listening from me, so it is a record. So can you tell me what is the meaning of record? Yes, keeping something in document. একটা বাংলাতে বলা হয় কি লিখিত বিবরণী. Okay, dear learners, can you make a sentence by the word record? Yes, I think that you are able to make a sentence. In ancient age it was difficult to keep writing in record. Here I have written one sentence. Now you can write down from your own memory by the word record. Okay, another words, plank. Dear learners, this is plank. Okay, now can you tell me what is the meaning of plank? Steel plank, iron plank, etc. Okay, now what is the meaning of plank? And wood plank, the plank that means কাঠের জি. Okay, now can you tell me what is the now can you make a sentence by the word plank? Yes, a plank of wood was difficult to carry. Another new word, surface of stone. Suppose this is the surface of my hand. Okay, and you have kept your foot on the surface of earth. Okay, so what is the meaning of surface? Look at here, they are the stones and you see the surface of stone. What is the meaning of surface of stone? Yes, one side of a stone, তাকে বাংলায় বলা হয় কি পাথরের পৃষ্ঠদেশ. ওকে, যে পাথরের উপরের অংশটা সেটা হচ্ছে কি surface of stone. Okay, now make a sentence by surface of stone. Yes, surface of stones were used for writing purposes. Okay, dear learners, another is bark. What is the meaning of bark? This is bark. তোমরা গাছ দেখছো না, গাছের উপরে গাছের চতুর্দিকে কি থাকে? বার্ক থাকে না, বাকল থাকে না? Yes, this is called bark. Skin of tree, তার বাকল বলা হয় বাংলায়. এখন now make a sentence by the word bark. Okay, now try. I think that you are able to make a sentence. This will be ancient people used barks to write something. Now you write down another sentence. It is very easy to make a sentence by the word bark. Okay, yes, dear learners, I have already discussed with you about our topics. Then we have read out the passage and we also have understood about the passage. Now I am giving you some information about the passage. You look at the information at a glance. Okay, number one, ancient people communicated with only listening, speaking and gesture. Okay, মানে প্রাচীন লোকেরা শুধু কথা বলে, শোনে আর আকারে গীতে কি করতো? তারা যোগাযোগ করত. Another is, then art of writing was invented. তারপর মানুষের লেখার কলাকৌশল পরবর্তীতে শিখলো. Then people wrote on bark, metals, stones and leaves. মানুষ যখন লেখার কলাকৌশল শিখতো তখন তার পেপার ছিল না, তখন কি করতো? people wrote, তারা কোথায় লিখতো? বার্কের উপরে, মেটালের উপরে, স্টোনস অ্যান্ড লিভস, এবং পাতার মধ্যে তারা লিখতো. ওকে,
Then paper was invented in 106 AD in China. পরবর্তীতে চায়না পেপার আবিষ্কার হইল 106 খ্রিস্টাব্দে। ওকে, দেন পেপার হ্যাজ মেড ম্যানস লাইফস ইজি। মানুষের জীবনটাকে পেপার এখন কি সহজ করে দিল। তোমরা জানো তো যে পেপার আবিষ্কারের পরে আর কাঠের মাধ্যমে, প্লাঙ্কের মাধ্যমে, এই পাথরের মাধ্যমে আর লিখতে হয় না, খুব সহজ করে দিল না? ইয়েস। দেন নাও পিপল ক্যান স্টোর দ্য হোল এনসাইক্লোপিডিয়া ইন এ ল্যাপটপ ব্যাগ। এখন ল্যাপটপ ব্যাগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনেক বই, বিশ্ব জ্ঞান তথ্যের অনেক কিছুই এখন একটা ল্যাপটপের মাধ্যমেই, অর্থাৎ একটা কম্পিউটারে অথবা একটা এই পেনড্রাইভে করেই মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে। ওকে, ডিয়ার লার্নার্স, হিয়ার আই হ্যাভ গিভেন সাম ইনফরমেশন from ancient period to still now about our art of writing, paper invention, previous writing system, and now how you communicate and how we can keep our document easy, etc. Okay, now you will write down a summary about the passage from the based on the information. Okay, dear learners, now I have discussed with you more and more, and I have also discussed about the passage, ins and outs. Now I am giving you some sentence. Now you try to write down the answer of the questions. Okay, the question, 5 questions here I have given. One is, how did people exchange idea before? কিভাবে লোকেরা তাদের ধারণাকে তারা এক্সচেঞ্জ করতো নাকি? হ্যাঁ, আশা করি তোমরা পারবে। দেন হোয়াই ডিড পিপল লুক ফর ইজি রাইটিং ম্যাটেরিয়ালস? কেন লোকেরা সহজ লেখার উপাদান খোঁজা শুরু করলো? হোয়াই ওয়াজ নলেজ রেস্ট্রিক্টেড বিফোর প্রি পেপার ইজ? মানে পেপার আবিষ্কারের পূর্বে মানুষের জ্ঞান কেন সীমাবদ্ধ ছিল? হোয়ার ওয়াজ পেপার ইনভেন্টেড? কোথায় কাগজ আবিষ্কার হইল? উইথ হোয়াট ক্যান ইউ কিপ মোর রাইটিং ডকুমেন্টস? এখন তোমরা কোথায়, কিসের সাথে, কিভাবে, উইথ হোয়াট ক্যান ইউ keep more writing documents? Okay, I hope that all of the questions are easy and you will be able to write down. Dear learners, now start to write the answer of the questions. Okay, dear learners, I am about to end of my class. Now I am giving your homework. Your homework is write an email to your friends about the ancient communication system. Okay, I think that you will be able to write the email. Okay, dear learners, ultimately my suggestion is to you, you will write your homework properly, you will do your homework. Dear learners, ultimately my suggestion is to you, you will do your homework properly, write the email from your own memory, never try to write anything from any sources or copying from any place, and you make friend with your books, stay in your reading room, never try to waste your time going from one place to another, going to market to visit your relatives or chatting with your friends. Okay, I think that you are taking your classes regularly, and I also pray for you to keep yourselves well and to stay in your home to spend the time properly with your studies. Thank you very much. The next class I shall meet with you with another topics. Up to the beginning of my next class, you stay home and you study properly. Thank you very much. Allah Hafiz.